بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرف عن نفسي الأستاذ المساعد الدكتور جمعة عواد حمد الصميدعي، تدريسي في كلية الهندسة، قسم الهندسة المدنية، تخصص Construction Management. وعلى بركة الله أبدأ محاضرتي بعنوان Construction Management. Construction Management is a professional service that uses a project management technique to oversee the planning, design, and construction of projects from its beginning to its need. The purpose of construction management is to control project time, delivery cost, and the quality, sometimes referred to project management. Triangle or triple constraint construction management with all project delivery system, including design, bid, build, design, build, construction management at risk, and public-private professional construction managers may be reversed large-scale, high-budget undertaking. Commercial, real estate, transportation, infrastructure, industrial facilities, and military infrastructure called capital project. 7 types of construction. Agriculture, typically economic building and improvement for agriculture purpose. Example include farming equipment and animal sheets. Storage, soils and elevator and water supply and drain such as wheelhouse tank, and residual construction include houses, apartments, and other smaller low-rise housing, small office type. Commercial refers to construction for needs of private commerce. Trade and service example include office building, big box stores, shopping center, banks, resorts, and larger regional structures such as high hotels and commerce. Institutional for needs government and public organization example include school, fire, police station, library, museum, research building, hospital, transportation, terminal, say military. Industrial building and other construct item used for storage and production including chemical and power plants, steel mills, oil refineries and manufacturing plant, pipeline and seaports. Heavy civil, the construction transport infrastructure such roads, bridge, rail, tunnels, airport, and military facilities. Dams are also included, most other water-related infrastructure. Environmental construction was heavy civil, but now dealing with the project that improve environment. Some example: wastewater treatment plant, sanitary and storm sewers. The construction industry, الصناعة الإنشائية. The construction industry is vast and varied. Just take a look around from homes to highway
to hospital, and you see the result of this industry. As our needs expanded, so did our building capabilities. We eventually built political capital, great sites with business and commerce. Though the means and method have changed over time, the construction industry is still about building communities that serve people. Construction is big business, total more than 3.9 trillion annually worldwide, and there no slowdown inside. The industry employs people directly, plumbers, carpenter, welder, so on, and 104,000 more indirectly. Construction industry هذه الصورة تدل على يعني حجم الصناعة الإنشائية والمشاريع المستخدمة في يعني أحد يعني المشاريع الهوتيلز، ويعتبر هذه أحد المشاريع التجارية وأحد الأصناف السابقة التي يعني صنفناها في يعني اللوحة النافذة السابقة اللي تشمل يعني 7 مشاريع. عندنا بعض التعريفات في مجال الكونستراكشن مانجمنت. عندنا الجنرال كونتراكتور. The general contractor, also known as the prime contractor, enters into a contract with the owner to deliver the construction project in accordance with the plans and the specifications that have been prepared by architects and engineers. Construction managers. مدير الإنشاء. Construction manager may employed by construction management firm. General contractor, architect, engineers, owner, or special contractor. The primary responsibility of construction manager to organize the project team, perform the construction management function that is topic of this entire book. Subcontractor, المقاول الثانوي. They perform their work under contract with another contractor, typically the general contracts, to do a portion of contract work as opposed to contracting directly with the owner. These subcontracts in turn may engage other subcontracts, thus there can several level subcontracting to general contractor. The project values. In 1996, a group owner, architects, contractor, and engineer gathered in San Francisco to discuss common goals and opportunities in the building industry. They referred to these factors as the 6 Ds of project: value, cost, time, quality, safety, scope, and function. This figure explains the 6 Ds of a project value. The 6 Ds of a project value: cost، الجزء الأول cost، الجزء الثاني time، الجزء الثالث quality، الجزء الرابع safety، الجزء الخامس scope، والجزء الأخير هو الفانكشن.
Type of project delivery. أنواع إحالة المشاريع الإنشائية. There are basically 3 project delivery methods: design but build, construction management, and design build. Keep in mind that the functions associated with construction management are required in all 3 methods, even though only one of them is actually named construction management. النوع الأول design but build. تصميم وإحالة وتنفيذ. تصميم وإحالة وتنفيذ. Design but build is commonly referred to as a traditional method of project delivery. And the traditional apply the scenario the owner first hire the architect or engineer to design the building or the structure. هذه الطريقة موضحة في الفقرات في الأسفل اللي هي تشمل relationship between owner, designer, contractor. هذه الطريقة traditional يعني تقليدية، يعني المقاول لا يباشر في أعمال التنفيذ إلا أن نكمل جميع المراحل، وهي يعني مراحل المشروع البدائية اللي هي الديزاين والبلد يعني التصميم ووثائق العطاء ثم ننفذ. واضحة من خلال هذا الرسم، يعني ماكو هناك تداخل في هذه الفقرات اللي هي يكمل التصميم، بعدين تكمل وثائق العطاء، بعدين يبدأ المقاول بالتنفيذ. فهذه تعتبر traditional method. الطريقة الثانية طريقة الconstruction management. Construction management may be viewed from several different and one them of specific project delivery methods. Under this method, construction management services are provided to the owner independent of the construction work itself. There are 2 options for the owner to consider under this method. Option 1, agency construction management. The Construction Management Association of America, CMAA, define agency CM as a fee-based service in which the construction manager is responsible to the owner and acts in the owner's best interest at every stage of the project. واضحة من خلال الفيجر الأول اللي هو relationship between owner, contractor, designer، يضاف إليها advisor agency CM اللي هو الكونستراكشن مانجر. الأوبشن الثاني at risk CM، يعني هنا راح يدخل بالمخاطرة ويتحمل جزء من المخاطرة، also called CM over GC. The CMAA define the at-risk CM project delivery method as option that entails commitment by construction manager to deliver the project with maximum price. The construction manager acts a consultant to the owner in the development and design phases, but does the work of general contractor during the construction phase. هذه الطريقة موضحة بالفيجر الثاني، اونر، علاقة بين الاونر والديزاينر والسي ام
وهناك communication during design، يعني هناك اتصالات في خلال مرحلة التصميم. ويعني هناك relationship بين ال pre-construction services وال construction services، يعني مرحلة ما قبل التنفيذ ومرحلة التنفيذ يرتبط بها الCM اللي هو ال construction manager. النوع الثالث من الإحالة design build. Design build a project delivery method in which there is only one contract between the owner and design build entity. The design builder is responsible for both the design and the construction of the project. This method is often referred to single source project delivery. هذه الطريقة موضحة من خلال الشكل الأول اللي هو relationship between owner designer builder. عندما نريد نكون نسرع بالعمل، يصبح هناك تداخل بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ نسميها fast tracking، وموضحة خلال الشكل الثاني اللي هو overlap design and construction. construction management function، وظائف إدارة الإنشاء: estimating the project, administrating the contracts, managing job site and construction operation, planning and scheduling the projects, monitoring project performance, managing project quality, managing project safety, assessing project risk. Advertisement for bids. مرحلة الإعلان عن العطاء: a public usually published in newspaper, trade magazine and journal providing information regarding bidding procedure for public projects. The type of information typically include are below: the project name and description, project location, owner name and address, architect engineer name, bid due date and time, where to access the plan and the space, project duration, funds required, restriction on bidders, project budget, price range. Contract document، وثائق العطاء. contract document موضحة خلال الفيجر الواضح أمامنا في السلايد، اللي هو يشمل البلانز والسبيس. الكونتراكت دوكيومنت تشمل دراونز تصاميم، والبروجكت مانيوال. تصاميم تشمل السيفل والاركتكت والستراكشر والالكتريكال والميكانيكال. البروجكت مانيوال اللي هو البيدنج دوكيومنت والاجريمنت والجنرال كونديشن والسبلمنتري كونديشن والتكنيكال سبيسيفيكيشن. هذه مهمة لكل مشروع تكون هي وثائق العطاء، وإذا لم تكمل وثائق العطاء ما نقدر نحيل المقاولة. technical specification تشمل الكواليتي ماتيريال والستاندرد workmanship والميثود of installation and erection والquality control and the quality assurance procedure. The construction specification تشمل general requirement, site construction, concrete, masonry, metals, woods and plastic, thermal and moisture protection, doors and windows finish.
equipment, special construction, combined system, mechanical, electrical. عندنا أنواع العقود. أنواع العقود تشمل lump sum contracts. Lump sum contracts are the most common type of contract, especially for building construction, under the arrangement of the contractor agrees to complete the work specified in the plans and space for single fixed amount of money. When the contract is signed, both parts must live with term of the contract, and may flow errors or omission in the plans and space will result in change order. The table explains the example to the lump sum contract. If contract amount equal $2 million and actual costs $2,099,000, contract impact suffer $29 loss. يعني ها شنو معناتها؟ معناتها المقاول يتحمل الريسك بالكامل، والأونر المالك no impact because the contractor amount remain the same. الحالة الثانية إذا كان المشروع بمبلغ $1,000,000 والعمل الحقيقي هو $1,990,000 contractor earns an additional. هنا المقاول حيستفاد $10,000. الأونر no impact because the contract amount remains the same. النوع الثاني من العقود cost plus fee contracts. Under cost plus fee contract, also referred to as time and material, the owner reimburses the contractor for the actual cost associated with the work plus fixed fee percentage of the costs. The table explains the cost plus fee. هنا إذا كان مبلغ العقد $1,994,500، وإذا افترضنا إنه النسبة كانت يعني فد بيرسنت 5%، راح تكون $99,725. actual cost راح يكون $1,094,225. None the contractor still earns 5%, 5%. Owner impact $94,225 over budget. يعني راح يعني فوق الميزانية المحددة، راح صاحب العمل يتحمل هذه الأعباء. Guaranteed maximum price contracts. Contract is a variation of cost plus fee contract and has become very popular, particularly with owner using design of the project delivery. هنا يعني شبيه بالعقد الأول لكن الفرق مع ضمان حد أعلى للكلفة، وموضحة من خلال التيبل التالي اللي هو إذا كان مبلغ العطاء $1,000,000 والأكتوال كوست $1,029,000، الكونتراكتر إمباكت سفر يعني راح يخسر أو يعني $29,000، والأونر إمباكت يعني no impact.
بينما في الحالة الثانية إذا كان مليونين والكلفة الحقيقية 1,990,000 الكونتراكتور نو امباكت. الأونر ريسيف بنفت $10,000 سيفنج. الطريقة الرابعة من إحالة العقود Unit Price Contracts. Unit Price Contracts are used when the work to be performed cannot accurately be measured ahead of time. Unit pricing is common for heavy civil and highway type projects. هذه يعني طريقة مستخدمة في الإحالات وأحد أنواع العقود وتمثل النوع الرابع. Example for this: إذا كان العمل هو trench excavation يعني حفر قناة، وكان estimated quantities الكميات الكلية هي 14,000 متر مكعب، ومحددين اليونت برايس $5.25. البيد اماونت راح نضرب الكولوم الثاني مع الكولوم الثالث، فتكون النتيجة $73,500. الاكتشوال البيد كوانتيتيز $73,500. الاكتشوال كوانتيتيز يعني كانت كميات الحفر الحقيقية 13,500، فالفاينل كوست راح تكون 70,875. يعني نحسب على الكميات الحقيقية. إذا عندنا بايب أبو 8 إنج وعندنا 1750 متر طول وعندنا سعر الوحدة $18,000.24، فيطلع لنا وكان البيد أماونت 31,920، وكان عندنا الاكتشوال كوانتيتيز نفس الاستيميتد كوانتيتيز، فيعني هذه الحالة تكون متطابقة. الحالة الثالثة للباكفول أعمال الدفن، إذا كان عندنا 9,500 وكانت كميات الحقيقية 9,800، فهنا راح نحسب على الكميات الحقيقية وليس الكميات المخمنة. هناك أنواع خاصة من العقود يعني تختلف عن العقود الأربعة السابقة، تستخدم للمشاريع الكبيرة وذات التكنولوجيا والمشاريع الاستثمار. التيرنكي النوع الخامس تيرنكي كونتراكت، عقد تسليم المفتاح. A contract where essential design emanates from or is supplied by the contractor, and the owner so that the legal responsibility for the design suitable and performance of the work after completion will be put to rest. With the contractor, turnkey is treated merely signifying the design responsibility to the contract. هذا النوع الخامس يسموه تسليم المفتاح. النوع السادس Design Operate Transfer Contracts. هذه الطريقة في الإحالة ابني وشغل وانقل، يعني معناتها المستثمر يبني مشروع أو ينفذ مشروع لمدة طويلة من الزمن، كأن تكون 20 أو 25 عام، ثم يشغل هذا المشروع ويستثمره ويستفاد من الأرباح، وبعدها ينقل المشروع إلى الجهة المالكة أو تلك الدولة التي يعمل بها. A build operate transfer contract is made used to finance large projects، المشاريع العملاقة، typical infrastructure project develop public private part. هذه الطريقة build operate contract usually government grant concession to provide company to finance, build and operate a project. The company operate the project for
period of time 20 or 30 years. هذه الطريقة مطبقة في بعض الدول. عندنا example include highway in Pakistan، يعني طريقة يعني مشاريع الطرق في باكستان، والwaste water in China في الصين، والباور بلانت in فلبين، وكذلك في ماليزيا هناك يعني مشاريع وعقود من هذا النوع. الجوين فينتشر كونتراكت. الجوين فينتشر هو طريقة الاتحاد والمساهمة بين أكثر من شركتين. هذه الطريقة تتميز بعدة ميزات ومهمة إذا كانت يعني التكنولوجيا لهذا المشروع معقدة، ممكن أكثر من شركتين أو ثلاثة تشترك وكل حسب النسبة المحددة من العقد. نأتي على مراحل المشروع. يمر المشروع بعدة مراحل، وهي الديزاين والبري كونستراكشن والبروكيورمنت والكونستراكشن والبوست كونستراكشن والاونر اوكيوبنسي، يعني مرحلة تشغيل المشروع، وموضحة بهذا الشكل الواضح أمامنا في أسفل النافذة، اللي هو الديزاين والبيد والكونتراكت أوارد والنوت تو بروسيد، وموضحة كل البري كونستراكشن والبروكيورمنت والكونستراكشن والبوست كونستراكشن. البروجكت مانجمنت network scheduling technique used for planning and scheduling large projects, construction, maintenance, fabrication, purchasing, computer system, combination of enter activities, all which must executed in certain factor and coordinating various parts of the overall job. There are two basic planning control. Completion the work involved project can be divided into three phases corresponding management function of planning, scheduling and control. هذه الصورة الواضحة أمامنا توضح أنواع المشاريع، وفي عدة مراحل، في مرحلة تحريات، ومرحلة يعني ما قبل التنفيذ، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التسليم والتشغيل النهائي. عندنا مراحل المشروع يمر بمرحلة يعني البلانينج والسكيجولينج يعني الكنترولينج. مرحلة البلانينج involves setting the objective of project and assumption to made. Also involves the listing of tasks or job that must be performed to complete a project under consideration. The scheduling is the start and finish time for each activity, the critical path on which activities require special attention, the slack and the float for the non-critical path. الكنترولينج اللي هي السيطرة، making periodical progress report, reviewing the progress, analyze the states of the project. Management decision regarding updating, crashing, resource allocation، تخصيص وجمع الموارد. The project planning approach
واضحة من خلال هذا الشكل. project objective أهداف المشروع، project requirement sponsor team project deliver project team deliver schedule budget plan resource plan quality plan risk plan. و element of project planning عندنا المراحل، يعني الاليمنت العناصر الرئيسية اللي هي التايم والريسورس والكواليتي، ومرتبطة بها الريسك، يعني من خلال هذه العناصر. الكوست بلانينج cost planning exercise help to baseline the overall project budget in terms of money so that the project sponsor and the project steering committee can agree on the project. It does identify cost elements to be consumed during the project life cycle such as monetary resource requirement، يعني الموارد تتضمن ال peoples الماشين الماتيريال equipment space. provision for risk management ال people الماشين الماتيريال، يعني الأولى بدون مخاطرة والثانية مع المخاطرة. project quality planning there are various known approaches to ensure project quality some. هناك مصطلحات جديدة يتعلمها الطالب للسيطرة على المشروع وجودة وتخطيط يعني الكواليتي اللي هي 6 سيجما، الكوست اوف كواليتي، توتال كواليتي مانجمنت، failure mode and effect analysis international organization for standardization اللي هي الايزو والتي كيو ام. عندنا من الامور المهمة اللي يتعلمها الطالب هو استخدام السوفت وير في إدارة المشاريع. من هاي السوفت وير هو مايكروسوفت بروجكت. A project creates budget based on assignment work and resource rates. As resource are assigned to task and assignment work estimated. The program calculates the cost equal to the work times the rates, which roll up to the task level and then to any summary tasks and finally the project level. Resource definition people, equipment, material can be shared between projects using a shared resource pool. Each resource can have its own calendar. MS project has especially developed for project management and useful software application for planning, tracking, and controlling projects. What can MS project for you? MS project is only tool which support the project manager. It does not execute project management for you. MS project can do calculation in terms of duration or cost. MS project what scenario to make change to the project and see effect to those change before your plan and commit at to work. MS project help to create and print various predefined report and view quickly. هاي النافذة اللي أمامنا تمثل يعني أحد النوافذ في استخدام تقنية الMS Project في إدارة المشاريع، وواضحة خلال النافذة هو يعني شلون راح نرتب الأكتيفيتيز. عندنا هذا أحد المشاريع، مشروع سور اللي هو المشروع الرئيسي سور بايب لاين.
هاي المشروع يتقسم إلى الفقرات order pipe and manhole, supply material, mobilization and office survey work. الفقرة الثانية البايب وورك، والفقرة الثالثة ايرث وورك، والفقرة اسفلت وورك. يعني الكولوم الثالث اللي هو الفيكس كوست، والكولوم الرابع هو التوتال كوست، والبيس لاين. والرسم الواضح امامنا يوضح المخطط تقدم العمل، والخط الاسود يمثل السمري للمشروع، والتواريخ يعني وقت المشروع محدد on the Gantt chart. لهنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله نستمر في المحاضرات القادمة بإذن الله.